Good morning. Read the sentences below, then listen to bit. Raise are the sentences true or false. بمعنى آخر سنستمع إلى محادثة وتقرأين بعينيك وأنت تستمعين إلى number 1 2 3 4. إذا كانت هناك جملة من هذه الجمل الأربعة صحيحة تقولين true حسب ما تستمعين إليه. إذا كانت خاطئة تقولين false، وإذا كانت false صحح الخطأ. Clear? Okay. I usually wake up at about 7:30. I don't like mornings much, so I don't get up early. I have a couple of cups of coffee and a healthy breakfast. I usually eat oatmeal with yogurt and fruit. It helps to give me energy for the day ahead. I go to work on the train, and I get there at about 10 a.m. The first part of the day is not very interesting. You know, we have to warm up and stretch. It's important, but it's boring. Later on, we start rehearsing more intensively. That's my favorite part of the day. It's very tiring, but I love it. We usually finish at about 4 p.m. After that, I often go to the gym. Ballet dancers need to be strong, so I spend time doing strength-building exercises, like weightlifting, for example. I also do some yoga or Pilates classes. In the evening, I usually cook dinner at home. I love eating junk food, like pizza, for instance, but I don't eat it very often. I have to be very careful with my diet. Usually, I have chicken or fish and rice with steamed vegetables. Not very exciting. My biggest weakness is chocolate, and I have a square or two every night. It's my little treat. I usually wake up at about 7:30. I don't like mornings much, so I don't get up early. I have a couple of cups of coffee and a healthy breakfast. I usually eat oatmeal with yogurt and fruit. It helps to give me energy for the day ahead. I go to work on the train, and I get there at about 10 a.m. The first part of the day is not very interesting. You know, we have to warm up and stretch. It's important, but it's boring. Later on, we start rehearsing more intensively. That's my favorite part of the day. It's very tiring, but I love it. We usually finish at about 4 p.m. After that, I often go to the gym. Ballet dancers need to be strong, so I spend time doing strength-building exercises, like weightlifting, for example. I also do some yoga or Pilates classes. In the evening, I usually cook dinner at home. I love eating junk food, like pizza, for instance, but I don't eat it very often. I have to be very careful with my diet. Usually, I have chicken or fish and rice with steamed vegetables. Not very exciting. My biggest weakness is chocolate, and I have a square or two every night. It's my little treat. Read the sentence, each sentence, one by one, and tell me whether it is true or false. If it's false, correct it. Number 1. Wait. Sorry.
For breakfast, she drinks coffee and she eats. hold on. لا نقول wait. لا نقول wait انتظر. اوكي. هذه wait هذه يعني ما يعني مثلا لصديقاتك أو أخوك أختك في المنزل حينما تخاطبين شخص آخر قولي له تذكرت الأفعال phrasal verbs multi word التي درسناها البارحة. hold on ثم أضيفي كلمة please دائما وأبدا. hold on please Sure. Hold on. HOLD ثم ON phrasal verb HOLDON. hold on please دائما كلمة please. hold on please انتظر من فضلك. Okay. Number 1. For breakfast, she drinks coffee and she eats healthy food. True. Next. She rides a bike to work. False. Next. Correct. Correct. She rides a train to work. False. خطأ. ما معنى الفعل ride؟ الفعل to ride. ركبة. to ride ليس هل هي قالت ride the train؟ هل قالت I ride the train؟ ride هو ليس يعني قادة. هل هي تمتطي القطار؟ الفعل ride نقول I ride bicycle I ride a horse I ride scooter motorcycle أمتطي الجواد أمتطي الدراجة الهوائية أو النارية. وأما القطار أقول I take the train I take the train. Okay. إذن she takes train to work. Yes. Next. She often goes to a gym. True. Next. In the evening, she eats in a restaurant. واحدة من فضلك البارحة قلتها لك. هذه آلة تنطق تكتب لا تنطق. in a restaurant in a restaurant لا in a restaurant هذه الهمزة غير موجودة في الإنجليزي لا ننطقها. in a restaurant. Okay. ثم لا نقول in the evening. استمعي. هذه كلمة وهذه كلمة. هذا حرف وهذا حرف متشابهان إذا لا ننطقهما ندمجهما معا تصبح on the evening ليس on the evening. خطأ. on the evening أعيدي. In the evening, she eats in restaurant. False. Correct. At home. أقرأ الجملة. In the evening, she eats at home. كيف in at؟ ما فهم. in at حرفين جر. Eats at home. verbs to study carefully بحذر. أقول لك مثلا study carefully اقرأي ادرسي بحذر. read carefully اقرأي بتمعن. هذا carefully يسمى adverb ظرف. القاعدة تقول أن الفعل يتبعه الظرف. الفعل يتبعه ماذا؟ الظرف. adverb verb ثم adverb وليس adverb العكس. وكيف أعرف أن هذا adverb؟ الفعل تعرفنا على الأفعال. الadverb في اللغة الإنجليزية أنواع.
هناك ظرف زمان حينما أقول مثلا Monday الاثنين at 10 o'clock، هذا ظرف زمان الساعة. in the evening في المساء، هذا ظرف زمان. at night هذا ظرف زمان. midday في منتصف الليل، هذا ظرف زمان. تمام. تمام. ثم هناك ظرف مكان، نقول مثلا نقول مثلا in the room in a room، هذا ظرف مكان. in preposition of place، حرف جر للمكان. from Morocco، from حرف جر للمكان. رقم 3 هناك ظرف آخر. إذن هناك ظرف زمان وظرف مكان. ظرف خاص بالأفعال، كيف أعرفه؟ ينتهي بحرفين أخيرين اللي هما L و Y. إذن أي كلمة تجدي في آخرها L Y غالبا تكون ظرفا، وتأتي في الترتيب يأتي قبلها الفعل. فأقول I study، هذا فعل. carefully، كيف أدرس؟ أدرس بحذر، ظرف حال. مثال آخر، وسجلي عندك الأمثلة. تقول أن هذه الفتاة تبدو جميلة. She looks، هي تبدو، أضيف she. كيف تبدو؟ She looks beautiful. A beautiful هي صفة الآن، ولكن she looks beautifully. beautiful أضيف واحدة أخرى و she looks beautifully، تبدو بجمال كذا وكذا. الفعل ثم يليه الأدفيرب، هذا من بعد سنشير إليه. المهم هنا ملخص للأفعال الريجولر التي لا تخضع للقاعدة في simple present، بمعنى يتغير شكلها، فتسمى regular. والتي تخضع للقاعدة تسمى regular. فإضافة IR في البداية لبعض الكلمات تعطي ضد الكلمة الأصلية. الريجولر قاعدة، الريجولر غير خاضع للقاعدة. مثلا الفعل be هو الريجولر لأنه يصبح I am are و is. I am، you are، he is، she is، it is، we are، you are. إذن be يتغير شكله، يصبح على هذه القاعدة، أي لا نضيف له as ولا es، لا يتغير، لذلك سمي بالريجولر. أما الريجولر هي التي نضيف لها إما as أو is أو es. تمام. نفس الشيء الفعل do هو كذلك الريجولر. اوكي، عفوا هذا الفعل هذا هو الريجولر ليس الريجولر، ويخضع للقاعدة، نضيف له اس ينتهي ب او. هنا نقول I do، you do، he does، she does، it does، هذا يخضع للقاعدة لأنه ينتهي ب او. we do، they do. فعل لا يخضع للقاعدة هو have. إذا لدينا فقط فعلين هو be و have هنا بهذه الإشارة. be لا يخضع للقاعدة الريجولر، have لا يخضع للقاعدة لأنه فيه وشي وإت يصبح has. أوكي. أما الباقي I have، you have، we have، they have. فعل يخضع للقاعدة قلنا do لأنه ينتهي ب أو، ومثله مثل go هو كذلك ينتهي ب أو. إذن he و she و it goes والباقي go. الفعل do، have and go. Here are more examples. أمثلة لهذه الفعل، لاحظي معي. Elaine has new phone. Elaine تملك أو لديها هاتف جديد. إذن Elaine نعوضها بالضمير she، والفعل هو have، ومع she وهي وإت have يصبح has. إذن Elaine has a new phone. ثم لدينا Toby
goes to school by back. goes to الفعل go to أذهب إلى. طبي أعوضه به. إذن هي الفعل ينتهي بأو هي وشي وإت أضيف es. إذن he goes to school by back بواسطة الدراجة by bike or bicycle. Tyler does his homework every night. Tyler ينجز تمارينه كل ليلة. إذن تايلر أعوضه به والفعل هو do. he وشي وإت أفعال تنتهي بأو أضيف es. أقول تايلر does. ثم Louise and I have a puppy. puppy كلب صغير. Louise and I Louise وأنا إذن نحن we. إذن الفعل have لا يتغير في we يتغير فيه وشي وإت. إذن يبقى على حاله we have. Louise and أنا Louise and I have a puppy. Alan and Cindy هما they have لا يتغير يبقى كما هو. they have a sports car. لديهم سيارة رياضية. واضح؟ واضح. إذن حاولي ملء الفراغات بما يناسب الفعل بين الأقواس تضعيه في الزمن المناسب. الجملة الأولى. نعم. She does yoga classes 2 times a week. نعم she does. مرتين في الأسبوع 2. استمر في الأجوبة. David and Sarah have 3 children. قلت استمر في Connor الأجوبة. has a large apartment شقة واسعة. large apartment. Liam goes to his school at 8 a.m. Nina Nina does her homework every night. We go to work by bus. إذن كل هذه الأفعال تم وضعها في زمن simple present or present simple. Talking about job. Think about a friend or a family member. What is the job of the person? Use verbs in the present. Here are some verbs from this lesson. بعض الأفعال سنسأل حول تفكرين في شخص من أفراد عائلتك. أوكي. تحددينه في ذهنك وتتحدثين عن مهنته. أوكي. تتحدثين what is the job of that person مهنته. ثم بعض الأمور الخاصة به مثلا start الفعل توظفين الفعل start get up work go wake up care for like fix have drive. أوكي. ماذا يمكنك القول عنه؟ نعم تقول هي أو شي مثلا وابدأي. He is a doctor. He starts at 9 a.m. Okay. Yeah. He gets up at 8 a.m.
مهم. have يعني شنو؟ عنده. he has also he has ماذا قبلها he gets up then he استمري he drive مهم. her car he's her ولا he's ذكر ولا his أنثى he's ايوه ذكر مهم. his car his car أين he drives his car إلى من إلى أين to to work hospital to hospital yes أيوة وبعدين he cares for يعني شنو cares for شرحناها البارحة اعتنى بيرجع إلى الورقة okay he cares for ماذا من كيف نسمي المرضى نعم ش كيف ما أدري كيف نسمي المرضى كتبتيها عندك في الورقة وشرحت لك قلت لك كلمة patient لها معنيين قلت لك كتبتيها patient pet معناه مريض ومعناه صبور ارجعي وابحثي عنها patient الكلمات الجديدة يجب أن تكتبيها في أوراق معينة خاصة ترجعين لا تلخبطيها مع باقي الكلمات أستاذ شلون أكتب مرضى patient PA PA نعم بعدين PATIENT أوكي أوكي عيدي قراءة ما قلته للتو نعم عيدي ما قلتي he is a doctor he is a doctor he starts at 9 a.m. مهم. he gets up gets gets he up at 8 a.m. مهم. he drive his drive car من فضلك he drives he وشي وقت الفعل نضيف له الصرف النحو he drives okay ثم he cares
he cares for من patients. patients. What can you see in this photo? They are studies. منهم they are. جني. لا. يعطي جملة تامة يعني. من يدرس؟ people. يعني people من الشارع، يعني كانوا جالسين في القهوة ويأكلون الذرة وبعدين دخلوا يدرسوا. من هم بالضبط؟ There are 3 girls. students study. Okay, there are 5 students. What are they doing? They are studying. Are studying. Study habits. Where do you study? When do you study? How do you study? إذا لدينا 3 أسئلة. Where do you study? Next. When do you study? Time. How do you study? كيف. Number photo A. Where does she study? Does she study at home? No, she doesn't. Does she study in the garden? No, she doesn't. So where does she study from? Photo A. She study بالمكتبة. من فضلك بالانجليزي أعطي الفاعل والفعل. She is. لماذا لماذا تخربقين is و be خلاص الفاعل والفعل. الفعل هو study. ضعيه في الصرف المناسب مع هي وشي وإذ. طبق She القاعدة. studies She studies ماذا؟ in وين؟ الجنة ولا جهنم؟ شوف الصورة. جهنم. She studies in كيف المكتبة؟ قلنا bookstore مرارا وتكرارا قرأناها. bookstore مخزن الكتب أو مكتبة أو نقول library، يعني كلمات درسناها عدة مرات. يعني bookstore ولا library. نأخذ bookstore. أعيد الجملة. She studies in bookstore. B. sorry. Hey. When okay. Let me ask you about photo D. Where does he study? D. Where does he study? Does he study in a bookstore? No. لا. He studies in bus. Yes. E. Where do they study? They study in garden. C. Where does he study? He studies in home. at home. At home. B. Where do they study? Look, coffee. There is a coffee. Where do they study? They study in a cafe. Okay. So these are study habits. كلمة habit هي العادة وhabits عادات. Everyone has his own habits. كل شخص عاداته.
Okay. Study habits. إذن أسألك الآن where do you study? You. At home. أعطي الجملة فاعل فعل مفعول به. I study at home. When do you study? يعني شنو؟ الزمن when. متى؟ شرحنا مليون مرة يعني WH questions where للمكان when للزمن يعني ما نعيد هذه المسائل. When do you study? You study in the morning, in the At afternoon, at 10, at 1 p.m. 1 p.m. Okay. And how do you study? How? ورقة وقلم ما أدري شنو. يعني طريقة تشوفي الصورة هما عندك أعطاك أمثلة. How do you study? Do you study with يعني laptop. Yes. إذا أعطي جملة مفيدة يعني. How do you study? I am study with laptop. Computers. Okay. السؤال هنا What do you think? ماذا تعتقدين؟ أو Do you agree or disagree? هل تتفقين أو لا تتفقين؟ لاحظي هناك تعابير مختلفة. قد تكوني متفقة بشكل كبير مع رأي شخص ما مثلا أو مع فكرة ما أو اقتراح فتقولي I strongly agree. I agree. Strongly agree. I agree strongly. إذا كنت فقط متفقة عادي تقولين I agree. إذا ليس لديك رأي تقول I have no opinion. ليس لدي رأي. I disagree أختلف. I disagree strongly أعارض بشدة. هذه جمل أربعة وحددي ما إذا strongly disagree no opinion agree strongly agree. أوكي. agree هي اتفق يتفق. إذا قلت لك I agree with you أنا أتفق معك. I disagree with you أنا لا أتفق معك. I agree strongly أتفق معك بشدة. I disagree strongly أختلف معك بشدة. I have no opinion ليس لدي رأي فكرة في هذا الأمر. Number one, I like to study in quiet place. كلمة quiet هذه الصفة adjective معناها هادئ calm. اكتبي عندك calm هي معناها quiet و quiet هادئ. نقول this boy is quiet. هذا الطفل هادئ. This girl is CO quiet. ولا A؟ هي مكتوبة هنا ها. واضح؟ Okay. نقول this girl is quiet. This family is quiet. هذه العائلة هادئة. هذا الطفل هادئ. هذه البنت هادئة. ولكن لدينا كلمة أخرى تنطق بنفس النطق اسمها quiet. لاحظي كيف تكتب. لا وجود للإي هنا أضفناها في النهاية على عكس هذه quiet معناه قليل. نقول quite of sugar يعني little قليل little. تمام. Okay. احنا ما يهمنا quite وهو هادئ. إذن I like to study in quiet place في مكان هادئ. Strongly disagree no opinion agree strongly agree. Strongly agree. I try to study every night. أحاول الفعل try حاول يحاول. سجلي عندك الأفعال حتى لا تسأليني مرة أخرى. try جرب يجرب. I try tea. I try coffee. I try to sleep early. I try to do this exercise. أحاول أن أفعل كذا وكذا.
I try to study every night. Yes. جوابك؟ نعم. strongly disagree. يعني تعارضين بشدة أن تدرسي كل ليلة. Yes. الصباح أحسن. لا، هذا مغلوط. للمراجعة قبل النوم. مراجعة تكون قبل النوم، وتنامين تبقى المعلومات في ذهنك، تستيقظين في الصباح تبقى هي. في الصباح لمطالعة شيء جديد. 3. I am serious student. أنا طالب جاد أو طالبة جادة. agree. I enjoy doing English homework. أستمتع بإنجاز تمارين إنجليزية. agree. I agree. I agree. هذا فعل. You agree, he agrees, she agrees, it agrees, I agree, it disagree, she disagrees إلى آخره. vocabulary مصطلحات. 4 صور ب4 جمل. نحدد كل جملة تصف صورة من هذه الصور. أوكي. حاولي Okay. ربط الصور مع الجمل. أعطيك دقيقتين أو دقيقة. أستاذ، مهم. يعني شنو بس early؟ يعني باكر، ضدها late متأخر. early باكر. I am early. I am late. دي يعني درسناها يعني مرارا وتكرارا. راجع المصطلحات التي تكتبيها في الورقة كل أحد أو كل ليلة قبل أن تنامي. اقرأيها فقط بدون حفظ. ستجدينها في ذهنك كل يوم كل ليلة. المصطلحات الجديدة بالتكرار. أعيد التكرار، لا تحفظي. فهمت ما أقصد؟ الحفظ خلاص ولا لم يعد هناك. الحفظ غير صالح، تنسين معه. هناك أشياء تحفظ إيه، ولكن ليس في هذا المستوى. الكلمات الجديدة قبل أن تنامي في ورقة. طلعي الورقة واقرأيها كما تشاهدي التلفاز. تمعني في الكلمة كيف تكتب ومعناها، واقرأي ببطء، ثم خلاص نامي. كل يوم كل يوم كل يوم نفس الطريقة، ستجدينك تحفظينها بطريقة طبيعية بدون مجهود. وصلت الفكرة؟ Yes.
Have you finished? Yes. Okay. اقرأي الجملة الأولى وحددي الصورة. I work best early in the morning. I get up at 4:30 a.m. when no one is awake. I can do a lot in a few hours. I work best دي early. استمعي. I work best early. أشتغل أفضل باكرا في الصباح. أوكي؟ يعني يكون مردوده أو مردودها جيدا في الصباح. I work best early in the morning. I get up at 4:30 a.m. when no one is awake. عندما يكون لا أحد مستيقظ. I can do a lot in few hours. وأستطيع أن أنجز الكثير في ساعات قليلة. What is your answer? B. Yes. Okay. 2. I can't study at home because there are a lot of distractions. يعني شنو distractions؟ يعني منغصات، في ضجيج في كذا في هذا. أوكي. Okay. تابعي. I have a younger brother who makes a lot of noise. C. ما معنى noise؟ إزعاج. إيه. noise والضجيج. Yes. distraction يعني في إلهاءات. مثلا أنت تدرسين ويأتي أخوك ويقول لك تلعب بلاي ستيشن، أقصد تقول لك يلا نشاهد التلفاز. هذه إلهاءات. إذن I can't study at home. لا أستطيع أن أدرس في المنزل. لماذا؟ Because there are a lot of distractions. هناك الكثير من الإلهاءات. إذن اكتبي distraction الإلهاء. distractions إلهاءات. I have a young brother. لدي أخ صغير. who makes a lot of noise. والذي يقوم يعني ضجيج كثير. Yes. Answer. I can الجواب هو C. 3. I can study for 4 or 5 hours without stopping. A. No. D. D. I can study for 4 or 5 hours without stopping. أستطيع أن أدرس ل4 أو 5 ساعات بدون توقف. 4. I'm not organized. organized. organize إذا حذفنا دي. organize هذا فعل نظم ينظم. I organize. I am not organized. أنا لست منظما. I am not organized. I forget the dates of my exams. أنسى. forget. I forget. You forget. He forgets. She forgets. It forgets. You forget. I forget. I forget the dates of my exams. وأنسى تواريخ امتحانات. I study different topics. وأدرس مواضيع مختلفة. يعني غير منظم. في وقت واحد يدرس مثلا الرياضيات ثم الإسلاميات ينتقل العربية. وهذا يعني يجب أن يخصص مثلا ساعة لكذا ساعة لكذا. I study different topics at the same time. في نفس الوقت. I need to change my study habits. أحتاج إلى تغيير change my study habits. عادات دراستي. تمام؟ A. Yes. Study advice. في نص here are some tips مؤشرات نقاط to help you لمساعدتك
لكي تدرسي بشكل جيد. study advice. advice هي النصيحة، نصيحة دراسة، كيف تدرسين. to help you. تمام. Okay. Do you find it difficult to study? Do you find it difficult to study? هل تجدين الأمر صعبا للدراسة؟ Not sure where to study. لست متأكدة أين تدرسين. Not sure where to study. Is it hard to find a routine? هل الأمر صعب أن تجدي طريقة اعتيادية routine. Do you have trouble getting organized? هل تواجهين مشاكل في أن تكوني منظمة؟ Do you have trouble؟ نقول I have trouble or I am in trouble. أنا في يعني مشكل. I am in trouble يعني I have a problem. تقولين I have a problem لدي مشكلة، ولكن بالإنجليزي أفضل نقول اكتبي I am in trouble. I am in trouble. He is in trouble. She is in trouble. We are in trouble. إذا أحد قام بمشكلة مثل تلميذ في المدرسة ولا طفل في المنزل ولا شيء، يعني كسر شيء أو قام بشيء غير مقبول من العائلة، يقول I am in trouble. يقول سؤال Do you have trouble يعني getting؟ trouble. يعني شرحت لك يعني مشكلة. صغير تلقي وذنيك. trouble مشكلة. Okay. Do you have trouble getting organized؟ هل تواجه مشكل أن تكوني منظمة؟ Don't worry. لا تقلقي. Help is at hand. المساعدة بين يديك. Don't worry. لا تقلقي. Help is at hand. المساعدة بين يديك. أعيد. Do you find it difficult to study? Not sure where to study. Is it hard to find a routine? Do you have trouble getting organized? Don't worry. Help is at hand. كيف ذلك؟ The first thing you need to do. The first thing. الشيء الأول you need to do. الذي تحتاجين أن تقومي به is find a comfortable. Comfortable صفة adjective مريح. تجدين ماذا؟ A comfortable. أعيدي comfortable. Comfortable. فاصلة quiet place to work. إذن أول شيء أن تجدي مكان مريح comfortable quiet هادئ to work للعمل. هذه رقم واحد. with no distractions وبدون إلهاءات. يعني ما يكون أمامك تلفاز ولا موسيقى ولا تابلت ولا آيباد ولا شيء من هذا القبيل. إذا كان شيء من هذه الأمور أمامك لن يكون تركيزك وتنسين وتصبح ذاكرتك مثل ذاكرة العصفور. تعرفين ذاكرة العصفور ينسى. إذن the first thing you need to do الشيء الأول الذي تحتاجين القيام به to find a comfortable quiet place to work with no distraction. وأن تجدي مكان مريح هادئ للعمل وما فيه إلهاءات، لا تلفاز ولا موسيقى ولا هاتف ولا جوال ولا ألعاب. However, everyone is different. However ومع ذلك أو لكن however everyone is different. كل واحد مختلف. Some people work best sitting at the table. بعض الأشخاص work best يشتغلون أفضل sitting at the table وهم جالسون على الطاولة. But others ولكن الآخرين prefer to sit on the couch. يفضلون أن يجلسوا على الأريكة. Avoid lying on your bed. تجنبي أن تستلقي على السرير على بطنك ولا على ظهرك مثلا to study لتدرسي
when you're tired عندما تكوني تعبة، فهنا لن تتعلمي شيء. يعني تريدين الاستلقاء على الأبد، استلقي وخلاص وارتاحي، ما تدرسي. void تجنب lying on. إذا I lie on إذا حذفت ing I lie on أستلقي. واضح أم غير واضح؟ واضح. هذه study advice، هذه نصيحة الدراسة. إذا عملت بها تذكرت كلمات ومصطلحات وما تدرسينه في جميع المواد. إذا تخالفين هذه الشروط فأنت تخمزين. إذا لدينا مصطلح روتين ومصطلح distraction. روتين وهي الأمور الروتينية التي تتكرر بشكل ممل، والdistraction وهو الإلهاء، والdistractions إلهاءات. هل في شيء غامض هنا؟ No. إذن كيف ستدرسين بالعربي ملخص في 3 أفكار أو 3 جمل؟ ما هو الشيء الأول الذي ستقومين به؟ The first thing you need to. لا تقولي لي you need. أنا لا أحتاج. أنا أسألك أنت، أجيبيني بالعربي. ما هي الشيء الأول لتدرسي بشكل جيد؟ ماذا ستفعل بالعربية؟ أحصل على ميدالية ذهبية في النوم. على ماذا؟ على مكان مريح أيوة وهادئ. أيوة. يعني توفري جو مريح وهادئ. Yes. وشو الشيء الذي لا يجب أن يكون في هذا المكان؟ With no إلهاءات. بالإنجليزي كي نقول إلهاءات. Distractions. أيوة. وشو الشيء الثاني؟ يعني تجلسين وبطنك على السرير. ومع ها؟ لكن لا وش تدرسين وبطنك على السرير وظهرك على السرير؟ لا. وكيف تجلسين؟ The coach. اجلسي مستقيمة. وحينما تكوني متعبة tired لا تدرسي، خلاص اغلقي الكتاب وارتاحي. سنتابع طريقة أو نصيحة الدراسة. أوكي. Okay. It is a good idea. إنها فكرة جيدة. idea هي الفكرة. سجلي عندك الكلمات الجديدة. It is a good idea. إنها فكرة جيدة. idea فكرة. To study in the same place every day. إنها فكرة جيدة أن تدرسي في نفس المكان كل يوم. يعني المكان التي تدرسي فيه اليوم ادرسي فيه غد وبكرة والشهر الجاي وبعد. ليش؟ To help you get into a routine. هذا يساعدك أنك ذاك المكان يصبح مألوف لديك، تتذكرين فيه المعلومات، لا تغيري الأماكن. يعني مو مرة في الصالة ومرة في البيت ومرة على الكوتش، لا، يتشتت ذهنك. يعني يكون عندك في ذهنك لما تريدين الدراسة تذهبي إلى ذلك المكان، ما تدرسين في المطبخ وبعدين في الكوتش أمام التلفاز. واضح الفكرة؟ واضح. Studying at the same time every day can also help. ثم الدراسة في نفس الوقت. مثلا إذا كنت تنجزين التمارين 4 مساء، خلاص 4 مساء يجب أن تكوني جالسة تنجزين التمارين، لا تؤجلي 4 حتى يكون ولو يكون أي شيء. التوقيت هو التوقيت، التزمي بنفس المكان وبنفس التوقيت. The time of the day you decide to study depends on what kind of a person you are. ووقت الدراسة الذي
تقررينه يعتمد بطبيعة الحال على كل شخص. و it depends on your schedule. schedule وهو البلان، مخطط. إذا غدا سنتابع عفوا اليوم الأحد المقبل سنتابع نصائح كيف أدرس بشكل جيد. أعيدي الأفكار السابقة للدراسة، اكتبيها عندك في ورقة، وسنتابع في الأحد المقبل. هل أخوك جاهز؟ Yes. يلا قل له يدخل على الدرس.